Il va me donner des daddy issues là. Ah, je vous jure, ce jeu. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Grace, Yeah, told you she'd be back. what are you doing here? When you stayed with Persephone, I thought that... Well, Il va falloir que tu I t'expliques, didn't mon gars. expect to see you again. Faut que tu t'expliques. Oh, tu t'es comporté comme un crétin. Thought you'd slink off without a word, huh? I'm sorry. You should be. That explosion of yours at the underworld? What the hell was that? You think that will help Calliope? Or are we back to making everything all about you again? Hey, nobody but me talks to Paul like that. It's all right, Whoa! Oracle. Is that it, Grace? Are you through? Ouais, Pretty ça va. much, yeah. Hey, you can't just walk Oh, in ta here gueule, toi. and... Enough, Oracle. Please. And I'll simply say that you were right. I regret how I behaved. C'est daddy issues. I hope you find what you're looking for. Ah. Oups. J'aurais peut-être dû dire que j'avais encore besoin de son aide. Je suppose que ça doit être dans la fiche d'Apollo. D'Apollo. Oui, Apollo. Ça, c'est chiant de devoir tout le temps revenir en bas. Apollon m'a conduit à Perséphone, ouais. Bon, ça c'est fait. Je suis allée voir Apollon dans son trou à rat sur la plage, histoire de discuter ce qui s'est passé aux enfers. Et ça ne s'est pas super bien passé. Il m'a aidé autant qu'il a pu, j'imagine. Mais j'aurais préféré qu'on se quitte sur une note un peu plus gaie. Non, on s'en fout. Non, franchement, je te jure, on s'en fout. Parlez à Pan. C'est clair, l'oracle, il veut voir les lumières de partout. Si tu vois ce que je veux dire. L'oracle, elle aime bien Apollo, quoi. I'd say hello, Grace, but I'm afraid that look on your face might be catching. I just... Le cara design this est place? incroyable. It's a garden, darling. Surely even Et le more. doublage qui va avec chaque voix est très très bien This doublé building. par... All those people voilà. I passed getting up here. Are they Ça all va avec le idols? perso, quoi. Oh, at least some of them. Welcome to Olympus, dear Grace. Our home hidden away in plain sight. Marvelous, isn't it? L'Olympe est caché. Et il y a combien d'idoles? L'Olympe est caché. I've passed this part of the city 100 times. I've never seen this building. Was it always here? Or... Our Lady Hecate provides glamours that allow certain things to go unseen, such as my Hecate. glorious horns. Olympus is the same. Those invited see it. Those who aren't see exactly what they expect. It's not anywhere as grand as in the old country, but it serves its purpose. Ouais, le mixage est pas ouf. Effectivement, mais bon, ça va en vrai. On gère. Énorme, hein. Oh, pff. Il y a combien d'idoles? Il y a combien How d'idoles? many idols are there? I've met, what, less than 12? Oh, I don't know, 20, 30. Our numbers have dwindled so much I've stopped keeping track. I didn't know there were that many gods. We're not all equally legendary, it's true. Some idols were barely worshipped, others not at all. Indeed, not all of us are idols. Some are merely immortal. Hangers-on, if you will. You'll meet them all, given time. La plupart des idoles vivent ici. Énorme, hein? I don't know, Pan. Olympus seems pretty grand to me. As if mortals would know any better. This isn't the first time you've been here. I'm sure Hermes took you to Athena's dreary office. That's here? Huh. Good one, that Hermes. Almost as dull-witted as the original, but biddable. Hécate, déesse tricéphale. Tricéphale, ça veut dire quoi? Idols live here? I mean, Calliope didn't, obviously. Apollo doesn't either. One must have special dispensation from Our Lady of Wisdom, Athena, before they can take up a private dung heap like Apollo's. Am I gonna have to give up my apartment? That's rather putting the cart before the horse, darling. First, you must outlive the week. Right. Good point. You asked me to meet you here?
I did. As I recall, you owe me a favor. 3 A visages, favor that I merci. now wish to collect, if you'd be so kind. Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop là, je m'en doutais. Je m'en Oh, doutais. sure. I'm totally in a position to help others right now. Lay it on me. Here's the thing. A friend has begged for my help, and you're far better suited than I to offer what he requires. Ah bon, pourquoi ça? I'll give you a key to reach the reliquary where he resides. You help Oula, him. oula, 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 oula. C'est quel genre d'ami là? If that's not enough incentive, the reliquary is also where you'll find the lovely Hecate. A sorceress of her power could aid your quest. What do you say? Hécate peut vraiment m'aider. C'est quoi un reliquaire? Quel genre de faveur? Quel genre de faveur? Quel genre de This faveur? person I'm to help. What does he want? And why can't you do it? Well, Grace, there are some things you're better equipped to handle than I. Oula, 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 oula. Titre, hein? This, Vraiment. as Hein? I understand it, is a delicate matter of the heart. One that requires a muse's hand. A matter of the heart. What, did you think I was sending you to rough someone up? Set something aflame? Don't be absurd. The man has an issue with his Pourquoi t'es love obligé de dire life. ça comme ça? Even if you Avec can't une voix help, vraiment I'll suave. treat the effort as worth the favor. C'est quoi un What is reliquaire? this reliquary? Doesn't that have something to do with the bones of saints or something? Un objet avec des bouts de gens morts dedans. Our relics. The relics of ancient gods. Magical treasures collected over thousands of years. Il est en train de romancer un peu le truc là. Books mainly. We store them in a faraway place. Oula, so no il veut one un livre où il y a une unsavory can formule get their dedans, hands un truc là. Unsavory like you? unsavory like most. Athena has decreed that these relics are not to be used by any save Hecate and herself. A rather dull waste of so much amassed knowledge and power, but who am I to judge? I'm not leader of the chorus. Ouais, il est dangereux sur If l'Icaire. these relics are off limits, does that mean they're dangerous? Some, but I'm not asking you to chase after any of that nonsense. In fact, Formule d'allongement I du advise pipou. against it. But what if one of those relics could help me? My, such an adventurer you are. It's possible, but ask Hecate first. She, and I mean this with complete and uncharacteristic seriousness, is not an idol you or anyone wishes to cross. Le travail sur les émotions vocales et visuelles, et je suis tout à fait d'accord. Chaque perso, chaque cara design, chaque personnage a son doublage, mais le doublage fait énormément. Genre vraiment, tu sens par exemple sa voix suave, tu sens que c'est un charmeur. Héros, tu sentais un petit peu aussi ça. Enfin, vraiment un travail. Je salue. Hécate peut vraiment m'aider. This Hecate, do you think she could help me? If she's of a mind. She is the goddess of dark magic, the creator of all our marvelous glamours. If anyone can help you, it is she. En fait, toute leur personnalité And if passe dans she's la voix, not c'est oufissime. of a mind? Enfin, la Then personnalité she qu'on won't s'imagine help. en les voyant. Grace, that part is up to you. I can't be expected to do everything, can I? Je pense que ça aurait été compliqué, non. En vrai, là, je suis contente de l'entendre en VO. Parce que le doublage est tellement bon que vraiment So that's it? contente de les entendre. Fix up someone's love life? Nothing trickier than that? Oh, the way you talk, Grace. It makes me blush. Well, Bah it's just alors. I trade in willing favors, Grace. If I didn't, no one would want to do as I ask, and then where would I be? I may seem untrustworthy, but allow me to reassure you. If I wish you harm, you will walk into that harm knowingly, and Oula. with open arms. Oh là, non, 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 pas de romance avec lui. C'est ce qu'a fait Calliope. What about Calliope? Did she walk into harm knowingly and with open arms? You tell me. Oula. I could deny it, of course, but if you choose not to believe anything I say... Je te crois pas parce que t'es un beau parleur. Je vais y I'll think réfléchir. about it. But no promises.
Marvelous. En fait, il a pas dit non, mais il a pas dit oui parce The qu'il gentleman passe you son seek temps is à named éluder les Asterion. questions. Lovely fellow, quite harmless. I'll send a package to your domicile that contains directions and the key you'll need to reach the reliquary. I said no promises. Well, if you Pour ça que je dis c'est un decide beau to parleur. go, Grace, you'll still need all those things. Say hello to darling Hecate on my Je sais pas trop, behalf, je sais pas trop, will je sais you? pas trop, je sais pas trop. Je pense que tu t'es mis catado et du coup, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment vrai, je vais finir à 15h30 le vendredi, je reprends à 11h le lundi. Oh, let's go, Swan. Trop bien. Ok. Non, on va parler à Perséphone d'abord. Quoique, est-ce que j'ai eu des trucs dans le journal? Je sais plus. Ça, c'est chiant, ça, par contre, je vous jure. Vraiment. Calliope. C'est mal fait, ça. Appartement de Calliope, ok. Les années à prendre la tête avec les idoles. Hermès non plus. Aphrodite, Apollo. Pan. Je veux pas ouvrir. Mais n'ouvre pas. Go, 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 go. Go, hein. Ne pas ouvrir, hein. Moi, c'est ce que je fais des fois. Hein. Je suis allée voir Pan dans son habitat naturel cette fois. Un énorme jardin au sommet d'un immeuble de bureau de rêve. Comprenne qui pourra. Toujours est-il qu'il m'a réclamé la faveur dont il m'avait parlé. Il m'envoie dans un endroit appelé le reliquaire, accessible avec une clé magique, après avoir trouvé un conteneur sur les quais. Et pour régler une histoire d'amour d'idole, je me serais plutôt attendu à, je ne sais pas, des trucs un peu mystérieux, des trucs illégaux. Ça cache forcément quelque chose. Je suis d'accord. Allons voir. Perséphone. Oh, back already, are you? It's just as well. Ouais, I've déjà asked de around, retour. called in some favors, just enough to get an idea of what all the idols are currently up to. Much as I'm loath to admit it, I'm back to thinking Pan may be our prime suspect. Oula, 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 oula. Tu as changé d'avis sur lui? Why Pan? I thought you'd rejected him as a suspect. I did. It doesn't seem like his style. Pan has always preferred scheming over direct confrontation. Oui, oui, j'ai The remarqué. thing is, how did he know about you so quickly? What does he hope to gain by sticking his nose in? A favor or two, I guess. Half the idols owe him a favor or two. No, he's up to something else. Il fait en sorte que les gens aient besoin de lui, quoi. Et que, du coup, ils puissent demander des faveurs en retour. I actually went to see Pan at Olympus. I guess that wasn't such a great idea. Mhm. It depends. What did he want this time? He asked me to repay the favor I owe him by helping someone at a place called the Reliquary. A reliquary. Interesting. I wonder what his angle is. Mhm. Tu crois que c'est un piège? En quoi c'est intéressant? Il est peut-être honnête en quoi What's c'est so intéressant? interesting about the Reliquary? It's a magical library of sorts. Who knows why Pan's interested in it? My suggestion? Do as he asks. At the very least, Hecate might prove to be of help to you. If it's written in her bloody book. Her book? You'll Quoi? see. Ouh, attends, ça I wanna c'est send you to a intriguant. party, Grace, one Aphrodite is holding. Oh, She and Eros know Pan perhaps better than anyone. If you go, it'll give you a chance to find out what et toi, tu viens pas avec moi? Pourquoi ne pas parler à Aphrodite toi-même? You know Aphrodite better than I do. Can't you talk to her? She and I don't get along. Like how you and Apollo don't get along? Even more intensely than that. I once said some things about her husband. They were true, but Hmm. suffice it to say, if I showed up at Aphrodite's party, revealing Pan's secrets would be the last thing on her mind. Pourquoi une fête? Why a party? Couldn't I just go wherever she lives and ask her? Parce qu'elle fait tout le temps la You fête, c'est ça? could, but if you go to this party, she'll be grateful. Ok. She holds it from time to time and always asked Calliope to attend, but Calliope never would. You can put two and two together. A grateful Aphrodite might be willing to tell you what Pan is really up to. One wild party with a goddess of love coming up. Ouh, It's less of a voilà. wild party and more of a somber affair. You mean like a cocktail party? Let me put it this way. Apollo will likely be there. Gotcha. Expectations of fun downgraded. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, c'est quel genre de I'll let fête? you know what I find. Je peux encore parler à Perséphone? Je comprends pas. Ah oui, après la fête d'Aphrodite, c'est ça? On va aller à la fête.
Alors, quel genre de fête c'est? Est-ce qu'on va changer de tenue Oula, lui, il fait trop le gars contre la fenêtre et tout, là. Fancy party? Check. Bunch of strangers? Check. Grace totally not dressed for the occasion? Check. Now, if only I Tu ne t'es knew pas what I was changé. supposed to be doing here. Grace? You're here. Yeah, I'm invited, aren't I? I'm just surprised you even knew it was happening. Persephone said I should come to this. Whatever this is. Persephone didn't tell you? Why am I not surprised? Oula. Ça ne me dit rien qui va, je viens demander l'aide d'Aphrodite. Toi non plus, tu ne m'as rien dit. I came to see you, Apollo, and I don't recall you mentioning it. Persephone said it could help. You don't have any of Calliope's memories, right? No déjà vu, recollections that aren't your own? Oh, le déjà vu. Oh, c'était suave. For a while, you won't remember anything. We call it the veil. In time, the veil will start to lift, slowly at first, but eventually you'll remember almost everything Calliope did. Ok, personne ne m'a parlé de ça. Ça a l'air plutôt cool. Personne ne m'a parlé de ça. Seems like the sort of thing you should tell a new idol. New idols are usually chosen. You would know about this already, except... Except Calliope was murdered. Well, remember how old we all are. There are so many memories. So the veil lifts gradually to protect you. Eventually, it's like a flood. It becomes difficult to separate what's you and what's them, and all who came before them. Je deviendrai Calliope. Je sais pas trop comment c'est, mais c'est horrible. Non. Je deviendrai Calliope. You're saying I won't be me. I won't be Grace. Will I start calling myself Calliope? Maybe. Eventually, most of us do, but most of us were chosen and prepared. And I didn't choose this. I Ah ouais. understand. Take some time to let it sink in. If you like, we can talk about it later. What does this have to do with the party? J'ai hâte de voir à Aphrodite quoi. hasn't been the same since we came to the New World. She has horrific memories of what she endured during the war. Passing on her eidolon is a way to forget, for a while. That's what this party is for. Aphrodite va mourir. Pourquoi organiser une fête? C'est un peu extrême. Aphrodite va mourir? Non, elle va When pas you say mourir. she's gonna pass on her eidolon, you mean She's going to die, yes. Oh. And pass her soul on to a chosen successor. in front of everyone? We're here to help, Grace. To make it easier for Aphrodite to do what she feels she must. We're here to say goodbye. At least for a while. Ah. D'accord. Donc effectivement, c'est ça c'est par ça qu'elle entendait fête plus sombre. Aphrodite l'a déjà fait. This isn't the first time Aphrodite's done this. She's held this kind of gathering before, right? This is her fourth, perhaps fifth. What the fuck? So every time the veil, whatever you call it, when it starts to lift, Aphrodite's memories return, and eventually it is too much. We gather to pay our respects and to honor the past. Well, she still remembers it. C'est pour ça qu'elle avait l'air triste quand on l'a vue. Calliope n'était pas d'accord. wait. Persephone said Calliope always refused to come to these parties. She refused on principle. C'est pour ça qu'elle a tout le Everything temps un Calliope air did was triste. on principle. She believed Aphrodite was indulging her sadness, wallowing in it. She thought Aphrodite should try harder. It was a point of contention between them. Aphrodite will be grateful you're here. Trust me. Ça tombe bien, vu que t'en parles. Tu es d'accord Do avec you ça? support what Aphrodite is doing here? It's not my choice to make, Grace. Ouais, je suis assez d'accord. You must have an opinion. Oui, mais bon, c'est pas ta vie. Eventually you will remember what we experienced during the war. And eventually you will remember that what Aphrodite experienced was far worse. If this is the mercy she requires, I will not tell her she should not take it.
Je comprends. Okay. C'est pas mon choix. What did Aphrodite want Calliope to do? What did she want me to do? Well, knowing Aphrodite, she'll want you to make a production of it all. She's not here just yet. Until she arrives, I suggest mingling. Ok. Il faut que je trouve Ekate. Yeah, mingling. Oh, Talk to yeah. Eros. Or we can talk more if you like. Just try to relax, please. Relax. That's what this party is for, right? Titre. Allons parler à Eros. Grace! Hey, Eros. Nice to... Wow! Oh. Okay. Aphrodite will be so happy you're here. It means so much, you have no idea. Tu vas Are bien? you okay? You seem a bit... Every time she does this, I don't know how to handle it. I almost want to run upstairs and demand she stop. Remind her that this never works. Non, mais bonjour d'abord, effectivement. Shouldn't unload on you. It's been a bad week. Ça arrive souvent, ça va aller. Tout ça est très bizarre. Ça arrive souvent. From the sounds of it, this happens a lot. Every 20 years or so. That's how long she can hold out until she just can't stand it anymore. Every time, Aphrodite forgets. At least for a while. But I don't. I remember everything. Ah, il me fait de la peine. I'm there for the nightmares, the panic attacks, the days she doesn't even remember the war's over. And now I'm arranging her gathering again, so she can die again. And I'll watch it all again. Qu'est-il arrivé à Is Aphrodite? it okay if I ask what happened? I don't mean to pry, but I'm new. I really don't know. I know, but it happened to Aphrodite. En fait, on dirait quelqu'un de trop pur qui s'est retrouvé à être le dieu du sexe. Et si je pouvais vraiment l'aider? If I know what she was dealing with, I might be able to help. Could you? I suppose it wouldn't hurt. What happened is that Brother Ares happened. He missed out on the first world-spanning war, you see, so he was damned if he'd miss out on the next one. He found some jack-booted mortals, so full of themselves and their supremacy. And he told them about the idols. Arès. Then they came for us. Took us completely by surprise. Some they killed, but Aphrodite, her they captured. Oh. Yeah. Oh. Ah. Aphrodite s'est enfuie. Aphrodite was captured, but she's here now. So she must have escaped. She didn't. Do you know the name Hephaestus? No. Should I? God of smiths. He could make anything, any tool or weapon. He was Aphrodite's husband, and he adored her. When he found out the mortals were torturing her, he went mad. He was determined to save her. Wait, they tortured her? Nothing extreme, I'm told. They were too Si t'avais pas frightened, compris, but Grace. they were also determined to wring every last secret out of her. So, who knows how long that fear would have lasted. Thus, Hephaestus made a deal. With the, jackbooted guys. No, with their enemies. That's what saved her. Parle-moi de ce marché. Then this deal is how Aphrodite survived. It's how we all survived. It's what brought us to the new world. Hephaestus saved us all. We never saw him again. That was the deal. He would leave, make their precious weapons, and never look back. Aphrodite never even got to say goodbye. It's funny, because Aphrodite didn't even like Hephaestus when they were married. She seemed to resent every minute they were together.
But now he's all she can think about. Ah, quel enfer. C'est le seul moyen. Is there no other way? Does Aphrodite really need to... To die? I've asked that so many times. She's tried magic, drugs, psychotherapy, meditation, everything we could possibly think of. But for a while, she'll deny anything's wrong. It all seems fine, and I start to hope. Maybe this time will be different. Then the nightmares begin, and the memories return. More with each passing day until... Jusqu'à ce qu'elle en peut plus. I hate it, but I see her agony. I can't deny her this. Il est très touchant, Eros, là. Ouf. Trigger warning. Trigger warning, trigger warning. Je vais sélectionner la question parce que... Voilà. Mais... Trigger warning. Maybe I just don't understand, but... Isn't this... like, suicide? Some of the idols have committed suicide. They let themselves die without passing on their eidolon. What happens? What you'd expect. They're gone. Forever. Mother says she can't do that. She won't. Not until she sees Hephaestus again, I suspect. Not that what's happening here is anything casual. She still has to die. For a while. Elle a besoin de moi. What is my part in all of this? I'll help if I can. Aphrodite loves drama. She always has. She wants us here to... well, to remember. To celebrate our history. She'll ask you to use your power as part of the celebration. Could you use it to inspire her? I can't force anyone to do anything they don't want to, Eros. That's not what I'm asking. I believe that deep down, she doesn't want to do this any longer. Oh, ok. Il va y avoir sûrement une chanson qui va être extrêmement difficile à entendre. Donc, gros trigger warning. Ok. Passez la séquence ou revenez, genre, je suppose, dans... Ah, quand la chanson a commencé, genre d'ici 5-10 minutes. Quelque chose comme ça, ok. Ça risque d'être assez difficile pour certaines personnes. Ça ne dépend pas de moi, ça va dépendre d'elle. It's not up to me, Eros. I can't make that decision for her. I know. Neither can I. I was only hoping Aphrodite could make that decision for herself, if she was inspired. I don't know. On essaiera. It's a lot to ask. I'll understand if you can't. All I want, one way or another, is to get through tonight. Très touchant, Eros. C'est bizarre de le voir comme ça, effectivement. Qu'est-ce qu'il veut encore, Apollon, là? Ah, il m'agace. Il a rien fait, mais il m'agace. I know all these people, Grace. For as long as I can remember, I've known them. Yet sometimes I feel like I don't know any of them at all. Or they me. Et Rose veut que ça cesse. Tu n'as pas l'air à ton aise. Tu n'as pas l'air à ton You aise. don't enjoy these family gatherings, do you? Are they family gatherings? Like the sort mortals have? You call each other sister and brother and mother. Well, yes, but... And you've been together like 100 times longer than I lived with my family. All you're missing is a drunk uncle everyone has to apologize for. That would be Pan. But yes, I feel very much out of place. Ouais, franchement, je suis pas très fan de Apollon. Pourquoi ne pas Why les come at éviter? all? You don't have to see other idols, do you? Well, there's the chorus, and we're not allowed to leave the city. Other than that, avoiding everyone was the plan. Until a certain someone made me sing. Et Rose veut que ça cesse. I spoke to Eros. He's pretty broken up over all this. Oh, poor Eros. Each new successor, his hopes rise up once more. And then he watches the new Aphrodite crumble, piece by piece.
only to start all over again. It's so different from the olden days. Once he was the eternal disaster, and Aphrodite kept constant vigil over him. Maybe he feels like he owes her. I think he's followed her into a dark void, and somewhere, deep down, believes he deserves no better. I should get back Coucou out Toto, there. comment vas-tu? Attendre Aphrodite. C'est parti. Ce bruit de porte, vraiment. Ouh. My family. Gros trigger warning, attention, gros trigger warning, TS, la mort, etc. Ok. Revenez d'ici 10-15 minutes, je pense. My darlings, my dearest friends. And you. Oh, my dear sweet thing. I dare not hope that you, with all your troubles, might sing me to my sleep. Yet here you are. Yet here she is. Heureuse de te rencontrer à nouveau. It's lovely to meet you, Aphrodite. Properly, this time. Elle est très divine, effectivement. Poor Calliope. Such a loss to us all. I shall miss her dearly. To have come so far, only... No, it doesn't bear thinking about. It's too much. Is this Grace, my lady? The new muse? Oh! What manners I have. Ça se sent qu'elle est... Grace, meet the lovely triste. mortal woman who shall tonight become the new me. Hi, my name's Venus. And yes, it really is Venus. Nice to meet you, Grace. J'ai envie de mettre les pieds dans le plat, mais... Enchantée. Yeah, hi. Nice to meet you. We'll both be new at this, huh? Maybe we could get together and compare notes if you, Survived my trial. Yeah. Lady Aphrodite told me. I shouldn't have brought that up. I'm sorry. There will be so much time for you lovelies to speak later. Now, we must prepare for my departure. Petite info, pas dit dans le jeu, mais elle est aveugle, Aphrodite. Elle voit la beauté au-delà des handicaps. J'ai vraiment besoin de ton aide avant ça. Are you sure we can't talk first? I really need your help, Aphrodite. I know you do, my dear. I wish I could be there for you, but Oh I'm non, 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 afraid non, non, non. my time is up. But since you've shown such kindness in coming, I will ask Eros to make himself available to you afterwards. There's nothing I know that he does not. He is my son, my truest friend, my longest love. Won't he be... a little distracted? Eros has been through this before, Grace. He knows what must be done. Ça veut pas dire qu'il souffre pas. Tu veux vraiment faire ça? Are you sure you want to go through with this? I mean, you seem okay. Je mets les pieds dans le plat, Thank j'en ai you. rien à I'm foutre. pleased to hear that my smile is still convincing. Oh, I didn't mean to say it wasn't. It's just... This is a lot, isn't it? Oh, is that a note of disapproval I hear? Je mets les pieds dans le plat. Ah Ah là là, je sais pas. Je me dis, elle va se fâcher, ça va être vénère si je fais ça. Elle va encore voir Calliope. Je ne sais pas, je sais pas. I don't know how I feel about this, honestly. I understand and I appreciate your concern, but Je veux pas en parler. I don't want Oh là là. tonight to be about my pain. So I have nothing but smiles and love for all my family. Now, do you know the true purpose of this gathering? Have any of them told you? Oublié. To ease your suffering? To forget about what happened? An escape into the soothing blackness. To swim in Lethean waters. At least for a time. Does it help? I don't know.
Each Aphrodite before me begged for mercy. This is all I can do for all of us. Even so, tonight is not about the pain. Elle est au courant, It l'autre is about là. honoring Ouais. the memory of what was while that memory still persists. Go, enjoy the gathering, Grace. Tell me when you're ready to begin. En fait, c'est oufissime à quel point c'est bien doublé. Parce que tu sens que malgré tout ce truc de sourire et tout ça, tu sens qu'elle est triste. Parler à Vénus. I want to apologize again, Grace. I really messed up. It looks like I'll be doing that a lot. Lady Aphrodite said I'm ready, but I don't know. Tu te poses des questions? Having second thoughts? If so, now's probably the time to mention it. I would never do that to Lady Aphrodite. I'm just nervous. That's understandable. If I can ask, what does it feel like after it happens? Do you feel different? C'est arrivé très vite. I'm not sure. It happened so fast, I didn't know what to think. Calliope died, and then all this happened. You didn't remember anything? About her? Who she was? She was just... Je l'ai pas connue comme toi, tu t'as connu Aphrodite. Yeah. Isn't that the point of all this? I just wanted to be sure. Sometimes it doesn't seem like it could be real. Es-tu d'accord avec tout ça? Are you really okay with all this? You know what's gonna happen, right? I saw a lot of people in crisis at the shelter. I knew something was wrong with Lady Aphrodite. She's in so much pain, Grace. She won't let you see how much. Eros called me one night desperate. She wouldn't stop screaming. She didn't know where she was. She's a good person, Grace. A good soul. She deserves mercy. Elle refoule les problèmes et de les guérir, quoi. Tu sais dans quoi tu I t'embarques? get that you want to help Aphrodite, but do you really want to be her? To be an idol? At first I thought, wow, this is too good to be true. Who wouldn't want to be a god? C'est pas... Ouais. Later I realized they're not all powerful. They don't know everything. They're lost. Do I want to be that? Will I be that when the memories return? I don't know. So why go through with it? Because Lady Aphrodite needs me. Maybe, just maybe, if I'm added into the mix of all the people she's been, maybe things will be different. C'est le bon moment pour rappeler, si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin de consulter, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels de santé. Il y a aussi des numéros d'appel d'urgence, des appels aussi pour les écoutes. N'hésitez pas à parler autour de vous, à parler à des professionnels et à parler à votre entourage. Back again. Aphrodite refuse de m'aider. I don't think I'll have a chance to talk to Aphrodite. Not before, you know. Not surprising. Surely Persephone must have realized that. How? She's never been to one of these things. Anyway, I'm not sure what I'd do now. You have two choices, Grace. 31-14, Either you do effectivement. as she asks Si vous avez besoin de and parler à sing her quelqu'un. to her rest, At which point Venus won't have Aphrodite's memories yet. or you somehow convince her to remain with us and hope she's grateful. And doesn't regret Bisous, it. Void. Or get angry at me for ruining her party. Do what you feel is right. It's a risk either way. Ouais. Tu connais Have you Vénus? spoken with Venus? She seems really... Nice, earnest, a genuinely good person. Yeah, I suppose. It's not an accident. Ever since the war, Aphrodite has sought out the kindest, the most innocent souls to be her successors.
She chooses them because she believes that over time, it might make her a better person. A more worthy person. Wouldn't it be better if she chose people who were, I don't know, more resilient? I suppose that depends on your definition of strength, Grace. I should get back out there. Commencez le rituel. Il va sûrement y avoir une musique. C'est parti. Attention, chanson longue et forte en émotion. Trigger warning, revenez dans 10 minutes. Revenez plus tard. Ce sera d'ailleurs sûrement une des dernières séquences du jeu qu'on va faire aujourd'hui. On terminera le jeu la prochaine fois. Je sais pas, on va voir un peu comment ça se passe après. Mais en tout cas, préparez-vous. I have tried so hard, fought for so long, but in the end, I must bid you all farewell once again. But before I go, I would like us all to remember the sacrifices that brought us here, to this strange new world. This time, it is with the help of our lovely muse that we shall be guided. We let them rise. We let it happen. We waited far too long. We thought we shouldn't intervene. We were wrong. We were wrong. Since the beginning we were hidden. We held court from up above. 'Twas the golden age of reason, and I the queen of love. But a plague of hate was spreading, and there were vultures standing by. Before we fell to our knees begging, we fell from the sky. We let them rise, we let it happen. We waited far too long. We thought we shouldn't intervene. We were wrong. We were wrong. We sought shelter from the shadows, but were soon ripped from the dark. Those mortal souls that ended us were jealous from the start. They hunted me for power to fuel their psychopathic cause. And once they fell before me and worshipped all I was, they chased me down and threw me in a cage, held me prisoner for so long. I thought I'd win their hearts again. I was wrong. I was wrong. Oh, the power of the idols pounds within your chest. But for now I am in mourning for a love gone unexpressed. He was harder than the chisel. I was a horrid block of ice. A winter's chill that stayed until he made his sacrifice. The man that I ignored saved me when I fell. Yes, the husband I abhorred rescued me from hell. I thought it was a joke when it was said to me. He struck a deal with our enemy's enemy, made a secret weapon so my captors let me go. He gave up his freedom, leaving just a memory, and this love I'll never know is what he gave to me. I
Gotta say that I'm amazed I held my tongue for so long. Not such a fan of this old plan, but who's to say that you're wrong? Now shoulda gotta erase a memory when there's no chance of changing history. This guy that sacrificed his life so you can live in his place. Wish he'd drop by, cause man, I'd die to see the look on his face. You try to hide from your reality, but then come back with regularity. And if you notice a disparity, then what's the meaning of his legacy? Everybody. Who gives a damn about your suffering? Everybody. Who wants to see you be yourself again? Everybody. Who feels your pain in case you're wondering? Everybody. You got the time, but it's the stuttering. Everybody wants to see you fall in love. Morons moralize, they beat through their mouths. How could they sympathize? Please, just shut it, or rain down from above. Hate flooded into the drains. I feel nothing of love, only the fear of the chains. Over long forgotten stains. It's not my blood inside these veins, only human remains. Calling forth. Everybody knows my pain is insurmountable. Everybody fights your attitude detestable. Everybody wants to hold themselves accountable. Everybody have you something more suggestible. Everybody wants to see you fall in love. Can't help myself, feels like I'm too involved. So you'll reawaken while this girl dissolves. Tell me, how would your husband choose to celebrate you? Would he do what you do? Have you thought that through? Everybody can feel the agony that's hidden there. Everybody can see the shallow grave we're digging here. Everybody, should we endure, should we interfere? Everybody, should I be part of this or disappear? Everybody wants to see you fall in love. Everybody, who's gonna help me overcome the war? Everybody, who's gonna be there when I'm on the floor? Everybody, who's gonna cry when I walk out the door? Everybody, cause I'm not gonna do this anymore. Everybody wants to see you, wants to see you fall in love again. Mother, is it true? You've chosen to... Live. I have chosen to live. I'm so sorry, Venus. I made you so many promises, dearest, and I won't be able to keep them. My lady, all I ever wanted was for you to be happy. If this is your wish, I'll be with you at every step. I as well. Always. I hope none of us regret this choice in the days to come. But thank you. Eh ben, sacrée musique, surtout la fin là. Coucou Lady Say. J'ai beaucoup aimé sa voix. Sa voix est vraiment incroyable, lui correspond tellement, oh my god. J'ai beaucoup hésité, alors j'ai très peu de temps pour hésiter, mais j'ai hésité à la fin, là, les deux choix. Je savais pas ce que ça allait faire si je disais à Aphrodite de choisir son destin. J'ai décidé de mettre un coup dans la fourmilière, je me suis dit, je tente le tout pour le tout, peut-être qu'elle m'en voudra, peut-être qu'elle va se braquer et que du coup elle choisira tout le contraire. Je savais pas. Voilà, je savais pas ce que ça allait donner, mais la chanson est super. Alors j'ai plus de mal avec le début, je préfère la fin. La fin est plus poignante, j'ai trouvé. La fin, le rythme et avec sa voix est incroyable.
Cette chanson est toujours aussi fantastique. Par contre, tu as une version totalement différente que j'ai eue. La mienne et Rose avait pris part à la chanson. C'est faux comment tes choix influencent la chanson. Ouais, j'ai pas tout le temps choisi de rentrer dans l'art. Il y a un moment donné, j'ai vraiment choisi... Au début, je voulais pas la braquer tout de suite, en fait. C'est surtout ça. Je sais pas trop exactement... Je sais pas. Je sais pas ce qui est possible de faire. Mais voilà. Et le dernier choix, je me suis dit, ok, d'accord, il vaut mieux que je prenne un truc un peu... Faut que... Voilà. Et mais j'ai hésité. J'ai vraiment hésité. Mais même si c'est très court, j'ai quand même hésité. J'espère sincèrement que ce sera pas bien, ça va marcher. Tu as promis de m'aider. Waouh, dis pas ça, ça va marcher. It has to be better than doing the same thing over and over. Does it? It could also be far worse. Don't talk like that, Mother. We can fight this. I'm so very tired. La fin était très poignante, ouais, effectivement. I'll try. Now then, Grace. You needed my help. No doubt regarding Calliope's death. Pas de soucis, Neko. Profite bien du jeu. Tu nous diras ce que tu auras eu. Et vraiment, sachant qu'il y a autant de possibilités de dialogue et de chansons, n'hésitez pas à prendre le jeu, vraiment, je vous jure, il est très bon. Et c'est une super découverte. Je vais en parler sur Twitter quand on aura fini le live. Mais c'est une super découverte, je suis vraiment extrêmement contente qu'on l'ait lancé. En plus, ce matin, on était en mode posé, on était avec de la musique et tout. Ça nous continue dans la musique et en même temps... il y a quand même une histoire. L'histoire est très cool. Le chara-design est incroyable. Voilà. Peut-être Pan. I was thinking maybe Pan. Pan. Ah, t'as eu une version totalement différente aussi? Plus douce. He Ouais, moi je suis showed up rentrée at un my peu dans apartment l'art. right after I left Athena's office. He's very suspicious. You favor him too much, Mother. I happen to feel there are entities among us far more sinister. You're thinking of Medusa, aren't you? Je suis contente. On m'a fait découvrir le jeu et je vous le fais découvrir aussi. Je trouve ça incroyable. Genre, voilà pourquoi j'adore Twitch. C'est pour ce genre de choses. C'est qui? I haven't met anyone by that name. Is that an idol? Not an idol, per se, but she is immortal. She came over with us from the old world. She works for Athena as a watcher. Oula. She's Ah oui, d'accord. lurking Athéna a in the des shadows. espions. If you look anywhere, Grace, start with her. Come now, Mother. It's time you rested. It's been a long night. If I don't, I suppose you'll both gang up on me again. Very well. Tu peux le mettre dans ta... Mettez-le en wishlist. C'est le genre de jeu où si vous voulez aider les studios, mettez dans des wishlists et vous aurez les notifs s'il y a des soldes. Et ça permet d'aider les développeurs. Maybe? What do you know about Medusa? Medusa? That's a rather dark name to unearth. Oula. Are you thinking of seeking her out? Si je peux la trouver. I am. Do you know where she is? Not really, no. Medusa makes it her business to stay out of sight. Athena employs her as a spy master, a hound to do her bidding, a vicious hound at that. Waouh, cette phrase. Athena's not likely to tell either of us where to find Medusa. I can't say for certain who would know. Are you all right, Grace? You seem troubled. Oula, j'ai l'air en colère. Ah non. Aphrodite a tellement souffert, je pense au souvenir de Calliope. Je vais bien, Aphrodite a tellement souffert. What Aphrodite went through, it's a lot. Yeah, that's the funny thing about the life of an immortal. It never ends. Wow. Way to really sell it, Apollo. Super Apollon, merci bien, incroyable, toujours là, hein. How are things with Persephone? Is she helping as much as you thought? Je l'aime bien. Yeah, I kind of like her. Way more Smirk, than I smirk. thought I would. Hi. Why? All I mean to ask is, has she Oula, said oula, 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 oula. Qu'est-ce que t'as, Apollon, là? About... Ouais, about what? Never mind. It's none of my business. Oula! Please Tu me caches des forget I trucs asked. encore. Give my regards to Persephone when you see her. On me cache des trucs, hein.
C'est vraiment bien fait l'histoire, parce que plus t'en apprends, plus t'as aussi des choses que tu comprends que tu sais pas, plus t'as envie de savoir. Les chansons sont variées en fonction du caractère que t'as choisi, des réponses que tu choisis. Ouh. Well done, by the way. You may be the very first person ever to talk sense into Aphrodite. Pas de soucis, Thibaut. Tu m'as caché des choses. Et si je le disais un peu, je rentrais un peu dans le lard là. Why didn't you tell me what it was really all about? The party? Or the veil lifting, and Calliope's memories eventually returning? Yeah, either. It's not something you can prepare for. I thought this was the best way. I remember the last time I passed on my Eidolon. 1952. I was married to, well, let's say you'd call him a gangster. More of a thug. A mean, vicious little thug. Persephone saved me from him. Tore his head clean off. But not before he fired a shotgun into her chest. My chest? Whatever. Tu te souviens d'elle? J'aurais adoré une version physique du jeu. J'aurais pris direct sur toutes les plateformes. Mais grave, oh my god. Mais si le jeu fonctionne bien, il y a peut-être moyen qu'il y ait un développeur ou un éditeur qui sorte une version physique. Ce serait incroyable. Genre I am 8 bits ou des trucs comme ça. Ça Do trop you bien. remember who you were before? I still am her. Chastity, that is. You can see why I switched names. I remember being disgusted I was ever that weak. Persephone made me strong. But it never really goes away. La voix de Perséphone n'est pas très our forte. sordid history, our personal horrors, building up like sediment around our souls. You can't let it bury you, Grace. You are the only one who can keep your head afloat. Oh, tu es incroyable. You're incredible. You know that? There's no need to Ouh, be smirk facetious, smirk là. No, really. I am incredible. It's true. It's good that you recognize this. Okay, I take it back. Oh, you can't take it back, Grace. I would have thought you'd learn. Et je vais rougir. Oh. After centuries of cruel injustice, everybody working against me, every idol but for one, violent with apathy. We couldn't reach a resolution, but you and I, You and me. I'm queen of the underworld, and you praise you. Something seems familiar about you. Je préviens, je blush. Hein. Have we met some lifetime ago? Gods like me don't have too much to hope for. The rules been fixed throughout the ages. So I have forged a daring path. I would like to make some changes. You see, we can win a revolution, you and I, you and I. Oh my god. Queen of the underworld, and you C'est toutes des battantes. praise you. You are a queen, you're old, your dominion, and in my opinion, you're on the right track. It sounds like they heard you, defied or usurped you. It's time that you kick 'em right back. Avec moi à tes côtés. You've got one big mouth on you, don't you? Yet it's me
Oh my god. Doors closing in. Things Oh my god. like that on you. Won't you? You've overstayed your welcome. Oh my god, on a chaud. Time to go home. Quoi? Pourquoi? Non, 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 on va pas, je vais pas rentrer. Grace. Quoi? Pourquoi? C'est une blague. Non! Pourquoi? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais pourquoi? Non! Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non! Est-ce que c'est normal? Non, par pitié, dites-moi que c'est pas... Oh non, 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 non. J'ai dit un truc qu'il fallait pas. Ok, c'est normal, c'est normal. Eh, ça devenait un peu chaud, là. Oh la putain, la vache. Incroyable. Oh my fucking god. Oh putain. Eh, ouf. Hein. La vache. Eh, Perséphone, voilà. Hein. Nom de Dieu, je sais pas ce que ça donne avec les autres. Mais vraiment, vraiment, elle, voilà. Hein. Oh my god. Oh putain. Ah, quand je l'ai vu, qu'elle s'approchait de nous et tout, et que nous reculait, j'étais là genre, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh putain, en fonction des relations avec les persos, oh là là, eh, je blush, hein. Je blush très très fort. Ok, ok. Ouh. Alors, ça donne tellement envie d'en voir plus. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que ça vaut le coup de faire une scène de plus, en gros de faire, j'ai l'impression que c'est un peu des chapitres quoi, de faire un chapitre de plus, ou est-ce que vraiment, genre, non, parce que en gros je vais enchaîner, ça, tout va s'enchaîner genre jusqu'à la fin. En gros, c'est un peu ça ma question. Parce que je crois qu'il reste... Enfin, j'avais vu sur la longue tubite, c'était 6 heures de gameplay à peu près. Un truc comme ça. Apparemment, par passer elle finit par quitter l'Olympe, donc ça je sais. Hermès, on n'a rien appris d'autre. Aphrodite. Ouf, c'est en anglais. Je peux essayer de faire la traduction, mais ça va être un peu tendu. Donc Eros lui a dit ce qui est arrivé à Aphrodite durant la guerre. Elle a été kidnappée par un ennemi et puis elle a été libérée par son mari. Elle a jamais pu lui dire merci ou lui dire au revoir. Elle s'est sentie super vraiment, enfin elle s'est sentie très coupable et ça lui a causé un trauma et elle n'arrive pas à y réchapper en gros. Et à chaque fois qu'il y a ces souvenirs qui vont revenir, ça la fait beaucoup souffrir et du coup elle préfère s'en cacher, pouvoir revivre ce moment où elle se souvient de rien. Et il pense pas que c'est la bonne solution et que ça l'aide vraiment. Voilà. Tu es à peu près à 65% du jeu. Je pense que c'est mieux... Bisous Thomas, je pense que c'est mieux de faire la prochaine fois, non? Parce que je pense que vu que je suis à 65%, je pense que la fin va très vite s'enchaîner. On va tout avoir d'un coup, toutes les réponses, tout le reste et tout ça. Là, on a eu un petit coup de chaud, là. On a eu un bon coup de chaud, là. On a quand même flashé sur elle depuis le début. Je pensais pas que c'était possible, mais ça l'est. C'est incroyable. Merci de rendre ça possible. Merci de rendre ça possible, nom de Dieu. Vous imaginez là, tous les gros masculins là, qui sont là, genre en mode ouais, machin. Vas-y, il y a tout le temps des queers. Vas-y, machin. On joue tout le temps des femmes dans les jeux vidéo et tout ça. Vas-y, nique là, on vous emmerde. Bref. Non, pas avec Aphrodite, avec Perséphone. Oh my god, on a eu un coup de chaud, hein. La vache. Je sais pas si je suis capable, je sais même pas s'il est possible de persuader Aphrodite de quoi, de faire avec, d'être forte, mais bon, je le saurai bientôt. Apollon a dit quelque chose à propos d'Aphrodite qui me tend dans la tête. Elle dit qu'elle choisit ses successeurs pour leur gentillesse et leur générosité, parce qu'elle croit que ça la rendra meilleure avec le temps.
Moi, j'ai fini par inspirer l'envie de vivre chez Aphrodite. Elle va tenir bon et essayer. J'espère ne pas trop l'avoir offensée dans la chanson, mais il fallait que je le fasse. Elle est incroyable, une vraie reine. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien elle. Laissez les hormones redescendre, là, on est un peu tendu. Oh, ça me fait rire, je regarderai la rediff pour voir un peu ma réaction. Oh putain. Devinez sur qui je suis tombée à la fête funéraire d'Aphrodite. Le monde des idoles est petit. Après, heureusement qu'Apollon était là. Je n'arrive pas à croire que Perséphone m'ait envoyé là-bas sans me prévenir. Athéna. Athéna. Il s'est passé quoi avec Perséphone? Oh my god, on a blush, hein. On a blush très fort. Hein. Ou alors, attends, il y a peut-être un résumé. Il y a peut-être un résumé. Et je sais pas pourquoi elle m'a rembarré par contre. Peu importe celui que je choisis, elles sont ultra stylées. Ouais, mais là, je pense qu'avec Perséphone, my god. On regardera peut-être à la fin un peu tout. Je pense que le caractère qu'on a choisi, plus le fait qu'on choisisse Perséphone, je pense que les deux combinés là, incroyable. Après la fête d'Aphrodite, Apollon a dit quelque chose d'étrange sur Perséphone. Me cacherait-elle quelque chose? Je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis allée voir Perséphone après la soirée chez Aphrodite. Et alors qu'elle me racontait la dernière fois qu'elle avait transmis son eidolon à la femme d'un gangster, il s'est passé un truc entre nous. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas, avant qu'elle ferme à nouveau la porte. Et je me retrouve maintenant à me demander si c'est vraiment arrivé. J'ai passé une limite avec elle, mais laquelle? C'est trop bizarre. Oh my god, on ne voyait pas, t'étais en full screen. Oui, bah heureusement parce que moi je blushais fort. Hein. Oh putain, j'avais des coups de chaud quoi. Ok, ça j'ai eu. Intéressant, je pensais qu'Apollon et Perséphone avaient plus ou moins écarté pendant la liste des suspects. Mais Perséphone s'est ravisée. Elle trouve bizarre qu'il se soit pointé comme ça. C'est louche. Pendant le comploteur fait donc un retour sur ma liste. Le comploteur, effectivement. Selon Apollon, Héros est resté une année aux côtés d'Aphrodite parce qu'il se sentait redevable. Autrefois, c'était lui, la catastrophe ambulante, je le cite, et elle, l'infirmière. Il a l'impression de devoir lui rendre l'appareil, même s'il en souffre énormément. Apollon a sans doute raison. J'ai fini par faire ce que m'a demandé Héros. J'ai convaincu Aphrodite de tenir, de continuer à se battre. Vous auriez dû le voir quand elle a répondu qu'elle essaierait. J'ai bien cru qu'elle allait s'effondrer en pleurs. J'espère que j'ai eu raison. Vénus. J'ai rencontré une personne censée devenir la nouvelle Aphrodite. Elle s'appelle Vénus, elle a l'air charmante. Ça fait des mois qu'Aphrodite la prépare, ça a dû être super. Elle a l'air de savoir dans quoi elle s'embarque, mais est-ce que c'est juste pour autant? Bon, j'ai fini par inspirer l'envie de continuer à vivre chez de quoi? J'ai fini par inspirer l'envie de continuer à vivre chez Aphrodite. Je ne sais pas trop comment. J'espère que j'ai eu raison et que Vénus me pardonnera de l'avoir privée d'une pareille occasion, sans même savoir si c'est ce qu'elle ressent. Quelque chose me dit qu'elle ne m'en veut pas et qu'elle sera aux côtés d'Aphrodite pour l'aider dans cette épreuve. Médusa. Voilà qui... Ouh, elle est stylée. Elle est stylée. Voilà qui est intéressant. Une fois la petite fête d'Aphrodite terminée, j'ai discuté un peu avec elle et Héros. Devinez qui ils ont désigné comme suspect. Méduse. Vous savez, le monstre avec des serpents sur la tête, qui change tout le monde en pierre. Même moi, je sais qui c'est. On dirait qu'elle est bien vivante et qu'elle est un peu les yeux d'Athéna. Que genre quoi? Une gardienne? Une espionne? Aphrodite la trouve super louche. Elle me conseille de creuser ça, si je la trouve. Elle est très stylée. Eh bien, écoutez, oh là là, incroyable. Ça va sauvegarder, j'espère. Incroyable. Trop bien. Merci énormément de m'avoir fait découvrir ce jeu. Oh là 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 là. Je suis énervée. Mon frère monsieur me donne 10 € pour que j'achète des V-Bucks sur Fortnite. Oh my god. Oh, effectivement, on va avoir un coup de chaud à chaque fois qu'on va la voir. Mais c'est surtout que quand elle a avancé vers nous, je me suis dit, ok, elle va nous plaquer contre le mur. Vraiment quoi, j'étais là genre de l'air. Oh my god, genre une super découverte. Je vous remercie de ouf de m'avoir fait découvrir ce jeu. J'apprécie énormément. Pauvre Méduse, en vrai c'est une victime.
Elle s'est fait reward par la Poséidon dans un temple d'Héra, et c'est Héra qui l'a maudite. Au final, elle s'est fait décapiter, et ça fait un Pégase. Ouais, je sais. C'est une victime qui ne sait pas comment gérer sa colère, et a toutes ses raisons d'être en colère contre absolument tout le monde. On verra bien ce que ça va donner. La chanson, d'ailleurs, je pense que la chanson de Medusa va être incroyable. Alors, je pense qu'on fera... Quel jour on est? On est samedi. En vrai, samedi prochain. Samedi prochain, on se dit qu'on fait, le reste. On fait le reste. Voilà, j'ai trop hâte aussi. Ou alors, si j'ai pas envie d'attendre, peut-être, mais en tout cas c'est la semaine prochaine. Peut-être genre début de semaine prochaine. J'ai eu la même réaction que toi dans une partie avec ma pote. Non mais my god, vous m'étonnez. J'ai envie de regarder. Je pense qu'on regardera un peu ce que ça donne aussi pour les autres et tout. Mais si vous voulez soutenir le jeu, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter le jeu, mettez-le en wishlist. Si vous avez les moyens, prenez le jeu. Si vous voulez y jouer, tout ça machin, vraiment le jeu est très bon. Il peut y avoir énormément de possibilités et tout ça, donc du coup c'est incroyable. Voilà, merci de me l'avoir fait découvrir. C'était incroyable, vraiment.